Objects are capable of both hovering and high velocity flight, usually completely silently. I believe, these gentlemen believe, that this planet is being visited by beings from another world. Hay una polémica por esto. Algunos hablan de un misil y otros tienen la tesis de que es un ovni. Aquí se muestra una sorpresa adicional que provocó que expertos aseguraran que el accidente se produjo luego que un ovni o un misil rozara levemente contra una de las alas del caso. ¡Oh, hijo de! ¡Ya filmé! 몰라, 콜라노 쉬워. Security issue, and it should be taken up by the UN Security Council, and of course we are recommending that as well. Yes, sir. So I think my question is actually to Clifford Stone. You said that you had seen aliens on a craft that had crashed. I wondered if you could describe what they look like. I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference, except for some of the things that they might be able to go ahead, even in a dark room, and touch an object and go ahead and identify what color that object might be. They would have a heightened sense of smell, sight, hearing. The situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least 3 types of the grays. You had some that were much taller than we were. The unique thing that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Now this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case, because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other being, so to speak, not necessarily look humanoid or be bipedal such as we are. But apparently we've got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance, and that creates a question that yet has to be answered by science. Yes, and as I call on you, please state the news agency that you were with. Yes, ma'am. Que eran también hijos de Dios. Tercera cosa en que coinciden religiones y ovnis, en que hay algunos que son positivos, y esto no tenemos que olvidarlo nunca, y otros que son negativos. Los negativos trabajan mucho más, los positivos son mucho más discretos. No intervienen, son más respetuosos, ¿verdad? El que tiene la suerte, por ejemplo, los contactados a los cuales se los llegan y a los abducidos, hay algunos que les ha ido muy bien, perfecto, y les han ayudado, porque han tenido la suerte. Pero la mayoría les ha ido muy mal. Yo aquí una vez le preguntó un periodista, cuando usted se considera un ufólogo, un ovnilo. Yo no me considero un ufólogo, sino demonólogo. ¿Por qué? Porque la ufología es otro nombre de la demonología. Yo no creo que todos los ovnis vengan de otros planetas, sino que se trata de lo que el cristianismo es. Ángeles caídos y demonios que llevan con nosotros desde el origen de los tiempos. De inteligencias hostiles que nos desprecian. Tratan de controlarnos y de influenciar nuestras ideas y nuestras creencias. Entonces se entabló una gran batalla en el cielo. Esto es Biblia. En la que Miguel y sus ángeles combatieron contra la serpiente. También la serpiente y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos.
fue entonces arrojada la gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, el que está detrás de toda esta gente. Fue arrojada la serpiente y sus ángeles a la tierra, y fueron arrojados con ella los sirvientes. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué dice el Vaticano de todo esto? Pues mire, el Vaticano de esto no dice nada, prácticamente. Hasta hace poco había Monseñor Corrado Balducci, que era un buen hombre, que se murió hace muy poco y era como de relaciones públicas de la iglesia, y pues decía que no, que sí, él admitía el fenómeno ovni, que eran también hijos de Dios, que eran seres que no iban a nada, era un ingenuo. They're not all friendly, all right? What were your dealings with the unfriendly part, and why? Yeah, I never had to deal with any of the unfriendlies. I was just warned that not all contact would be friendly. And we didn't realize back in the beginning that they were made up of not only malevolent guys out there, and there are some of them out there that don't like us at all. They're not purposely malevolent, they're not hostile, but they don't like the human race, and they don't give a damn whether we survive or not. Thank God we have good friends out there. Is the threat? In other words, first of all, you know they've done abductions. We know that they allowed them to do abductions, and yes, some of the abductions are positive contactee experiences, etc., etc. And some of them are painful. And depends who it is, but they also had an agenda, and one of those agendas is to create a hybrid race. Las inscripciones en la tumba de la momia demostraron que era un consejero del rey nombrado Sirunet, que significa estrella enviado del cielo. El cuerpo momificado fue enterrado con gran respeto y cuidados, acompañado por un número de extraños objetos que hasta el momento los encargados del Museo Arqueológico no han podido identificar. La verdad es que todos los especialistas que vieron la momia han manifestado que no es de origen terrenal, dijo la fuente. Hay una sensación que este es un extraterrestre, quien terminó de alguna manera aconsejando a un rey egipcio.